So let's start with this neonatal sepsis, the first part from the neonatal topic which I am going to take. So newborn, I'm bringing the topic ரொம்ப important. So in the newborn I think there was no significant number of lectures in my channel, so that's why I thought of starting with this neonatal. So இதுல இருந்து கண்டிப்பா essay வரதுக்கான சான்ஸ் கூட இருக்கு. So அதனால maximum I'll try to cover what are the important topics. So let me start with neonatal sepsis. It is defined as any systemic bacterial infection is going to occur in the neonate. Okay, wow. So almost 41.6 million death and 40% of all neonate death is due to the sepsis, especially in a developing country. So even though neonatal care has dramatically improved in the last few decades, still death வந்து continue ஆயிட்டே தான் இருக்கு. So any systemic bacterial infection in the neonate is termed as neonatal sepsis. And இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா mostly வந்து it can be a localized cause or it can be a systemic cause. So ரெண்டா பிரிக்கிறோம் நம்ம, early onset sepsis, late onset sepsis. எப்போ நம்ம early onset sepsis ன்னு சொல்றோம், first 72 hours of lifeல வரதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா early onset sepsis ன்னு சொல்றோம். ஸோ இதுக்கு ஆர்கானிசம்ஸ் என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்பர் 1 குரூப் பி பீட்டா இமோலைட்டிக் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த காசு. Okay, number 2 is going to be your E. coli, Klebsiella. இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா most common causes. And late onset அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா, when there is going to be acquirement from when the infection is going to be acquired from environment, you call it as a late onset sepsis. Clear? 72 hours of life na early onset sepsis. So what are going to be the risk factors? So about 72 hours, after 72 hours maternal obstetric complications இருக்கும், இங்கே இருக்காது. prematurity frequent இங்கே varies. Multi-system involvement, focal involvement. ஓகேவா? Now what are the causes of early onset? So I'll tell you the risk factors இங்கே மொத்தமாக இருக்கு. What I will do is mother, delivery, baby அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. மதர்னா any maternal fever, any foul smelling liquor, premature rupture of membrane. So மதர் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன 3, 1 மெட்டர்னல் ஃபீவர், ஓகே, நம்பர் 2 ப்ரீமெச்சூர் ரப்சர் ஆஃப் மெம்ப்ரேன், நம்பர் 3 எனி ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் லைக்கர். ஓகே, எனி ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் லைக்கர். ஓகே, அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி. ஸோ டெலிவரியில் வந்து 1 டிஃபிகல்ட் ஆர் ப்ரொலாங்டு லேபர், இது நம்பர் 1. அண்ட் நம்பர் 2 இஸ் கோயிங் டு பி மல்டிபிள் பெர்வஜைனல் எக்ஸாமினேஷன், மல்டிபிள் பிவி பண்ணுறது. ஓகே, அண்ட் பேபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 தான், 1 லோ பர்த் வெயிட்டு அண்ட் நம்பர் 2 இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரீமெச்சூரிட்டி. நம்பர் 2 இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரீமெச்சூரிட்டி. கிளியர்? ஸோ லேட் ஆன்செட்டும் நம்ம பார்த்தோம். லேட் ஆன்செப்டுக்கு மோஸ்ட் காமன் காஸ் என்னவா இருக்கும்னா, ஸோ ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ கம்யூனிட்டி அக்வைர்டாக இருக்கும். அப்போ ஸ்டெஃபலோகாக்கல் ஆரியஸ், ஈ கோலை. ஸோ மோஸ்ட் காமன் வந்து பார்த்தா ஸ்டெஃபலோகாக்கல் ஆரியஸ், ஈ கோலை, ஆக்டினோபாக்டர், கிளிப்சியெல்லா, மெனிஞ்சைட்டிஸ்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்தே அக்வைர் ஆகிருக்கலாம். ஸோ வாட் ஆர் த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்? ப்ரொலாங்டு NICU ஸ்டே, எனி மல்டிபிள் நீடில் prick injuries, lack of breastfeeding, superficial infections like your umbilical cord stump, and low birth weight, prematurities. Okay, low birth weight and prematurities. So most effective method to prevent a neonatal sepsis na proper hand washing for the caregivers at least 2 minutes following that 6 steps of hand washing. Clear? India பொறுத்த வரைக்கும் most common organism responsible for the neonatal sepsis ன்னு பார்த்தோம்னா Actinobacter more than Klebsiella. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஆக்டினோபாக்டர் தான் மோர் காமன், அப்புறம் கிளிப்சியெல்லா. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு அப்படின்னு நீங்கள் போனீங்கன்னா ஈ கோலை, அண்ட் ஓவரால் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா இமோலைட்டிக் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை, அண்ட் ஏர்லி ஆன்செட் ஆஃப் செப்சிஸ் வேர்ல்டு வைடுமே வந்து குரூப் பி இமோலைட்டிக் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை. Now coming to the clinical features. Number 1, poor feeding or alteration in the established feeding behavior. Earliest manifestation அதாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? டெம்பரேச்சர் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும், மோர் தென் ஹைப்போதெர்மியா இருக்கும் ஃபீவரோட. அடுத்தது ரெஸ்பிரேட்டரியில் டிஸ்னியா, ஹைபாக்சியா, டாக்கிப்னியா. ஓகே, சிஎன்எஸ்ல ஷ்ரில் கிரை, இரிட்டபிலிட்டி அண்ட் worst thing is they can go into seizures. GIயில் event of abdominal distension and feed intolerance. மெட்டபாலிக்கில் ஹைப்போகிளைசீமியா அண்ட் அசிடோசிஸ். சிவியர் செப்சிஸாக இருந்ததுன்னா, if it is going to be a severe sepsis, so it can go into septic shock, multiple organ failure,
and then scleroderma. What is sclerema? What is sclerema? Generalized non-pitting edema seen in neonates with severe sepsis or severe hypothermia. Clear? So what is going to be the diagnosis? I'll tell you. Definitive diagnosis okay, number 1 is going to be a blood culture. Okay va? So definitive test enna edupengana blood culture pananum. So I'll tell you the diagnosis, how you are going to diagnose, and then I'll come for this clinical criteria. So first neenga theriyum clinical feature, poor feeding or alteration in establishing a feeding behavior, temperature, hypothermia more than fever, respiratory dyspnea, tachypnea and hypoxia, CNS shrill cries, irritability, seizures, GI abdominal distension, feed intolerance, metabolic hypoglycemia, acidosis, severe sepsis andana septic shock, multi-organ failure and sclerema. What is sclerema? Generalized non-pitting edema seen in neonates with severe sepsis or severe hypothermia. What is the diagnosis? So first one வந்து definitive, இது வந்து blood culture. ஓகேவா? ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஸ்க்ரீன் மட்டும் பண்ணணும்னா செப்சிஸ் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணலாம். வாட் இஸ் செப்சிஸ் ஸ்க்ரீனிங்? ஓகேவா? ஐ பாசிட்டிவ் ப்ரெடிக்டிவ் வேல்யூ. ஸோ என்னென்னலாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க செப்சிஸ் ஸ்க்ரீனிங்லனா? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டிஎல்சி, டோட்டல் லூக்கோசைட் கவுண்ட், டிஎல்சி பார்க்கணும். நம்பர் 2 you're going to see ANC, absolute neutrophil count. தேர்ட் ஒன் வந்து you're going to see IT ratio. What is IT ratio? Immature is to total neutrophil. And fourth one, micro ESR. And fifth one is going to be CRP. CRP value வந்து it should be more than 1 mg per deciliter to call it as a sepsis. அதே மாதிரி micro ESR value will be more than 15 millimeter. INT ratio should be more than 0.2. Absolute neutrophil count less than 1800 millimeter cube. Total leukocyte count எப்படி இருக்கணும்? Total leukocyte count வந்து it should be more than 5000 per mm cube. Absolute neutrophil count more than 1800 millimeter cube. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது 2 பாசிட்டிவ் ஆச்சுனாலும் you can call it as a sepsis. So these things going to have a high negative predictive value. Okay va? So அப்ப supportive test என்னலாம் எடுப்பீங்கன்னா blood glucose level பார்க்கணும். Okay, supportive test வந்து you're going to see blood glucose as well as chest x-ray you will be taking for pneumonia ruling out, அப்புறம் lumbar puncture and CSF study to rule out the meningitis. Okay, now remember IMNCI, WHO இவங்க 2 பேர் இருக்காங்கல்ல. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா IMNCI வந்து இவங்க எல்லாத்தையுமே சொல்கிறாங்க. அது WHO என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, when the child is not able to sustain or not able to feed when the child has a change in activity and when the child is not aroused by even a minimal stimuli, then you're going to call it as a sepsis. அதே IMNCI guidelines இதில் இருக்கிற எல்லாமே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து more than 60 per minute இருக்கும். அதேமாதிரி chest in drawing will be present, nasal flaring, grunting, crepitation, cyanosis. இப்போ இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து you can go and see in the pneumonia வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக இருக்கும். ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா patient or child with the sepsis. Diagnosis, I already told you how to diagnose. Differential diagnosis, you are going to have hypothermia, hypoglycemia, metabolic encephalopathy. Now coming towards the investigations, you are going to go for a hemogram. So hemogram, IT ratio, micro ESR, இதெல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன். இதை தவிர supportive, you are going to go for a chest x-ray and blood sugar and lumbar puncture கூட sometime பண்ணுவோம். இதான் positive sepsis screening. Okay, so can you see positive sepsis screening? Okay va? So it will be either less than 5000 or it is going to be more than 20000. ஏன்னா 5000 to 8000 ஸோ இது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க. 5000 to 8000 when it is going to be less than 5000 or when it is going to be more than 18000 per millimeter cube. ஸோ அப்போ தான் you call it as a sepsis. ஓகேவா? ஸோ இஸ் இட் கிளியர்? அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரோபீனியா, அப்சல்யூட் நியூட்ரோஃபில் கவுண்ட் less than 1800. ஸோ ஐ wrote correct only first. It's going to be a less than 1800. கிளியர்? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மிங் டு த ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்டிவ் கேர் கொடுங்க, ஷிஃப்ட் டு NICU. ஓகே, தென் ஸ்டார்ட் IV fluids, மெயின்டைன் நார்மல் blood glucose level, மெயின்டைன் நார்மல் டெம்பரேச்சர், மானிட்டர் ஃபார் எனி சேஞ்சஸ்.
அதுக்கப்புறம் IV லைன் போட்டிங்கன்னா infuse glucose 10% 2 ml per kg start if the patient is a hypoglycemic. So I mean, if perfusion is poor as evidenced by capillary perfusion time more than 3 seconds, then you are going to manage shock. Vitamin K injection 1 mg IM கொடுக்கணும். Consider use of dopamine if perfusion is poor and avoid enteral feeding if very sick. Give maintenance by IV fluid. So antibiotic therapy எப்படி கொடுக்க போறீங்க? Antibiotic therapy வந்து you are going to give empirical, IV empirical like injection ampicillin and gentamicin you are going to give. Okay, and if meningitis is suspected, you are going to give cefotaxime. So if meningitis is suspected, if you are going to suspect meningitis, what you are going to do? You are going to give injection cefotaxime. Okay, you are going to give injection cefotaxime. So antibiotic வந்து பார்த்தீங்கன்னா ampicillin, gentamicin. Ampicillin 50 mg per kg per dose you are going to give 12th hourly for 12th hourly first கொடுப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் 8th hourly மாற்றுவீங்க. For less than 7 days, for more than 7 days. Gentamicin 5, 24 hourly for less than 7 days, more than 7 days are the 24 hourly. அதுக்கப்புறம் cefotaxime gentamicin கொடுக்க போறீங்க. If it is going to be a meningitis அப்படின்னா, then what you are going to give? You are going to give 50 mg, 5 mg. Okay, so இதான். So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூரேஷன் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். டியூரேஷன் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் ஐ வில் புட் அ டேபிள். ஸோ செப்சிஸ் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்கன்னா செப்சிஸ் ஸ்க்ரீன் பண்ணுவோம், பிளட் கல்ச்சர் பண்ணுவோம், சிஎஸ்எஃப் ஓகே சிஎஸ்எஃப் ஸ்க்ரீன் பண்ணுவோம், சஸ்பெக்டிங் மெனிஞ்சைட்டிஸ். அண்ட் இதை வச்சு இந்த மூணுத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து எவ்வளோ நாள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானிக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு செப்சிஸ் ஸ்க்ரீனிங் இஸ் பாசிட்டிவ், பிளட் கல்ச்சரோ நெகட்டிவ், சிஎஸ்எஃப் கல்ச்சர் நெகட்டிவ்னா 1 வீக் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தா போதும். செப்சிஸ் ஸ்க்ரீனிங் பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ ஆனால் பிளட் கல்ச்சர் பாசிட்டிவ் வந்ததுன்னா 2 வீக்ஸ் கொடுக்கணும். சிமிலர்லி உங்களோட சிஎஸ்எஃப்பும் பாசிட்டிவ், blood culture plus or minus, or your sepsis screening plus or minus, the treatment is going to go for 3 weeks. The treatment is going to go for 3 weeks. Is it clear? So with this, sepsis is going to be completed. So recent advances, we are giving IV immunoglobulin, colony stimulating factor, exchange transfusion. This ellame still needs further study. So neonatal superficial, you are going to have conjunctivitis, pustules, umbilical sepsis, mastitis neonatum and oral thrush. Term baby na both sexes there can be mastitis. Okay, neonatum. What is mastitis neonatum? So there's an engorgement of breast due to the effect of transplacentally transfers progesterone and estrogen. This hypertrophy disappears spontaneously, but local massage and fomentation and temptation to express milk will lead to abscess formation. Treatment with parenteral antibiotic and surgical drainage is necessary. Okay, so this is the patient with mastitis. This is the child with mastitis neonatum. Pustules. You can see pustules over the scalp, neck, axilla and groin. It is caused by staphylococci. It can be punctured. So remember, staphylococci, it can be punctured with sterile needle and clean with sepsis. Okay, you're going to clean with spirit. So you can clean with spirit and betadine. Okay, you can clean either with a spirit or with a betadine. So treatment with local application of antibiotics is necessary. If increasing in size and number, then you go for the oral antibiotics like your cloxacillin. Okay, cloxacillin. So this is your pustules. Can you see the pustules present? Next, oral thrush. It is caused by candida. So oral thrush எது காஸ் பண்ணுது? Oral thrush is going to be caused by candida albigans. Okay, so white patches with erythematous margin. White patches with erythematous margins distributed over the tongue and buccal mucosa. Okay, it is going to be distributed over tongue and it is going to be distributed over the buccal mucosa, near the buccal mucosa. Is it clear? Okay. Then what happens is, then unlike milk curds, patches of thrush are adherent and often they bleed when attempts are made to remove. The treatment on the pathagana, what is going to be your treatment? The treatment is going to be very easy. Okay, treatment is going to be local application of gentian violet or niacin or clotrimoxol after each feed. Okay, screen mother for mammary candidiasis and you are going to so treatment on the, as I told you, gentian violet or nystatin or clotrimoxol after each feed. Screen your mother for the mammary candidiasis and treat it. So this is clinical image of a oral thrush. And umbilical sepsis, it is caused by usual skin flora, that is staphylococci. There can be redness and edema at the base of the cord and foul smelling purulent discharge. Presence of mucoid discharge on the stump or even isolation of bacteria are not indicative of umbilical sepsis unless there is a clinical evidence of periumbilical inflammation or there is a pus cells in the exudate. So you are going to treat with local application of antibiotic. With evidence of systemic spread, parenteral antibiotic is recommended. Conjunctivitis, gonococcal conjunctivitis are less commonly seen. They are usually caused by organisms present in the maternal flora and chlamydia.
Purulent conjunctivitis can be treated with a neosporin or chloramphenicol or ophthalmic drugs. So eye cleaning with water is necessary. Nasolacrimal duct massage should be done. What are the prevention? Good antenatal, intranatal and postnatal care. Clean attendance and clean delivery surface, clean cord cutting instrument, clean strings of tie to tie the cord, and clean clothes to wrap the baby, and clean clothes to wrap the mother. Okay, prevent overcrowding, ensure early breastfeeding and hand washing. So what are the prevention hand washing? So sleeves should be rolled above the elbow. First hand wash up to elbow through following your scrub for 2 minutes, and all areas including undersurface of well trimmed nails. In between patient hand wash for 20 seconds up to elbows. ஸோ இதான் அந்த ஹேண்ட் வாஷிங் ப்ரொசீஜர். அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் பேஷண்ட்டுக்கு. ஸோ to conclude, your neonatal sepsis, they are the commonest cause of neonatal mortality. High index of suspicion is necessary. Early diagnosis and prompt treatment is necessary. So I've taken everything from your Nelson's textbook of pediatrics, IMNCA and all the government schemes, Navajat Sisu Suraksha Karyakram. So I've taken a slide from the Indian Academy of Pediatrics, IAP oda clinical slides that I have taken. So this is 100% authentic. So you can write this in your exam. That's all. Okay. So next I will cover other neonatal topic also in the upcoming sessions. Thank you.